Huku wanaharakati wakianza siku 16 za kutoa hamasisho dhidi ya ukatili wa kijinsia, wanawake wengi wanaopitia ukatili wa kijinsia utaseka kimya kimya, huku minyororo ya utamaduni ikiwa chanzo cha dhuluma za kijinsia. Hata hivyo, wanaume wawili wanaharakati Tom Onzere na Peter Chem wamechukua hatua binafsi kupambana na visa vya dhuluma dhidi ya wanawake ili kukomesha ukatili huo. Mwanahabari wetu Levis Musumba alizuru kaunti za Bungoma na Vihiga kufahamu mchango wa wanaume katika kukomesha dhuluma za kijinsia zinazozidi kushamiri magharibi mwa Kenya. Power to women, more power. More power. Forward with social justice, forward. Forward. Tom Onzere ni mwanzilishi wa kituo cha haki cha Magharibi Justice Center, kaunti ya Vihiga. Safari yake ilianza 2007 akinakili ukatili wa kijinsia wakati wa vurugu baada ya uchaguzi. Visa vya makumi ya wanawake na wasichana waliodhulumiwa vilimchochea Onzere kuwa mwanaharakati wa haki ili kutetea haki za wanawake waliodhulumiwa. There were women especially around Kakamega who lost their husbands. They watched as their husbands were slaughtered, and some of them even got infected. And those stories were so touching that I got involved into the fight for the eradication of gender-based violence. Onzere amekuwa mtetezi wa haki za binadamu, akipinga mila za kitamaduni ambazo zimeruhusu ukatili wa kijinsia kudumu katikati ya jamii za eneo hili. Largely, this community is not very tolerant of women. We have a problem in Vihiga of widow eviction. Currently, we have about 10 cases of women who have been chased away from the homesteads after the husband passes out. We have instances of gang rape. As I say, the level of stigma is still high, and they will tend not to come out to seek justice. Katika kijiji cha Chepkurkuru, eneo la Mlima Elgon, wanawake hawana nafasi ya kutetea haki zao hata wakidhulumiwa. Violation of rape defilement comes with a lot of stigma, discrimination. Ile like nikiongelea watanionaje, nikisema wataniulizaje. So ilibaki ile nibaki nayo kama machungu yangu na ni ya bebe. Kwa Peter Chem, mzaliwa wa eneo la Mlima Elgon, ambapo visa vya ukatili wa kijinsia vimeshuhudiwa mno, huku wanawake wakinyamazishwa na tamaduni na udhalilishaji wa kimapenzi wakati wa uchaguzi. Peter alianza kupigania haki za wanawake mwaka wa 2016 ili kutafuta suluhu dhidi ya dhuluma za kijinsia. We have done awareness through the chief's barasas. When we have an opportunity to the funeral areas, our people represent us and say, if you hear such a case of defilement or any violence of gender-based violence, report to the nearest either police station or the chief's office, and then also we can also take over to do a referral in terms of the hospital. In doing so, that has enlightened the public in Bungoma so that people can come out and report the cases. Otherwise, other areas are even doing more than Bungoma are doing because of they have not that knowledge of how they report. Ili kupambana na dhuluma za kijinsia katika mkoa wa Magharibi, shirika la UN Women kwa kushirikiana na serikali za Italia na Ireland walizindua mafunzo ya kulenga watetezi wa haki za binadamu, wakiwemo maafisa wa polisi, madaktari na maafisa wa mahakama, kando na kusaidia kaunti za Bungoma, Vihiga na Kisumu katika kuandaa na kutekeleza sera za kuleta mageuzi ya kijinsia kwa kuzingatia huduma za kisheria, afya, ushauri na makazi kwa waathiriwa. The court came up with a baby called Court Users Committee. That is a signal to you that if there is a window for you here, utilize it and bring your challenges before courts. And before courts is this Court Users Committee. So there is no blame game. Like in Kisumu, you have the GBVRC Center. They would be able to respond to an issue that's raised. If you went to Vihiga, you'd find the hospitals taking it up, changing. And we've also seen how, because of practice, you actually have new policies that are then incorporated, or a new standard of operating when it comes to dealing with GBV across all the 3 counties that we were working in. Kupitia uhamasishaji wa jamii, Peter na Onzere wameelimisha umma kuhusu sheria zinazohusiana na dhuluma za kijinsia na adhabu kwa wahusika, kando na njia ya kuripoti visa kwa waathiriwa. Hii imeleta tumaini kwa jamii na kusaidia kupunguza visa vya dhuluma. The fight for gender-based violence cannot be achieved by excluding the men and the boys in the space.
So for male inclusion, we're involved in engaging men and boys as partners to the women and girls in achieving gender equality. And moving forward, we would like to see the justice centers escalated to the wards so that wananchi are able to access support for justice redress. Mbali na ufahamu, Onzere anaandaa mswada wa sera wa dhuluma za kijinsia utakaosaidia kupambana na visa vya dhuluma vinavyoendelea pamoja na kuhakikisha wahalifu wanakabiliwa na sheria kwa uhalifu wao. Our starting point was to have a GBV policy. We have started work on it. We got the zero draft and the first draft, but we are positive before June next year we shall have a GBV policy. Onzere na Peter wameingia kwenye kumbukumbu za kihistoria kuwa wanaume waliojitolea kupinga kanuni za kitamaduni na kuvunja kimya kwa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia. Levis Msumba, KTN News. Na shukrani sana Msumba. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada.